Hello, fourth grade students. Welcome to your second online class. سڵاوتان لێبێ خوێندکارانی قۆناغی 4 بەخێر بێنەوە بۆ وانەی دووەمی ئینگلیزی بە شێوەی online. So in today's class we have 4 different exercises. So let's dive in and do them together. Our first exercise is at page 17, which is about present continuous tense. I would like to show you how to form a present continuous tense, but before that I wanna explain to you what is present continuous tense. Generally we use present continuous tense to talk about things that are happening now in your life or in the future. Continuous verb tenses are also called progressive verb tenses, which means they have the ing form at the end. When something is continuous, then it happens over a period of time, but it doesn't just happen at the moment. ڕانەبردووی بەردەوام چۆنە؟ باز لە کارێک دەکا کە لە میانەی قسەکردندا ڕوودەدات، بەڵام هەمیشە بەم شێوەیە نییە، هەندێک جار بۆ وەسفکردنی ئەو کارانەیە کە لە داهاتوودا لەوانەیە ڕووبدات. Okay guys, to form a continuous verb tense we use that rule. As you see, we have the subject at the beginning followed by verb be. So we are talking about present, so the verb be's for the present situation are is, and are, plus the main verb followed by an ing ending, plus the complement or the other parts of the sentence. ئەمە یاسای سەرەکیەتی بکەر لە سەرەتا plus verb be. لەبەر ئەوەی باسی ڕانەبردوو دەکەین ئێمە verb بیەکانمان فۆرمەکانی بیمان بریتین لەم سەیانە، چونکە ئێمە باسی ڕابردوو داهاتوو ناکەین، تەنها باسی ڕانەبردوو دەکەین. For the past we have was and were, and for the future we have will be. بەدوای فۆرمەکانی بیدا ئێمە چیمان هەیە؟ verb ing plus بەشەکانی تری ڕستەکە بەدوایدا. Then we have the subjects. In every single sentence, the verb be changes depending on the subject and the tense. But because we are talking about the present, so we will not face the tense problem. We just use these 3 verb tense, but the subject, if it's I, the verb tense will be am. For the singular subjects like she, he, and it, we have is. And for the plural subjects, we, you, and they, the form of the verb be is are. Okay, so before going to the exercise, let's go back to the main rule. As I told you, we have the subject at the beginning, then the verb be goes here, the verb be is goes here, and the are is, and are, plus the verb followed by the ing ending. It means the verb goes here right after the verb be. Okay, look at the bracket. Between the bracket we have the verbs. Then we're gonna put the ing form after each of them. And we have let's see, we have 9. Yes, we have 9 sentences. In each sentence we have a dash,
let's say we have a blank in the middle of the sentence, we're gonna bring a verb be a suitable one. We're gonna decide which one is suitable for that sentence. Okay, so let's go to number one. خوێندکاران یاساکەی وەکو باسم کرد بکەر لە سەرەتایە بە دواتر فۆرمەکانی بیدەن ئەنجا فرمان بە شێوەی ڤێربی ING ئەمانەش کە لێرە نووسراون هەمویان ئەو فرمانانن کە پێویستە لە بۆشاییەکان دایان بنین بەڵام پێشەوەی بۆشاییەکان فرمانەکان لە بۆشاییەکان دابنین پێویستە فۆرمەکانی بی بە گوێرەی سەبجێکت دابنین هەمیشە ئەم فۆرمانە لەگەڵ بکەردا دەگۆڕدرێن پێویستە لەگەڵ بکەر یەک بگرنەوە وە فرمانەکانیش ING یان بۆ زیاد دەکەین. Let's go to number one. Number one we have please hold I-you through right now. دەمانەوێت بڵێین چی لەم ڕستەیەدا بە یارمەتی لەسەر هێڵ بمێنەوە تا من پەیوەندیەکەت تەحویل دەکەم. Look at the subject. We have I. As I told you, the verb be changes according to the subject. Here we have I as a subject, so the verb be for I is am, I am, يعني I am. Then پەیوەندیەکەت تەحویل دەکەم. The suitable subject is put. Then we gonna put add the ING form. I am putting you through right now. Okay. بە یارمەتیت لەسەر هێڵ بمێنەوە تا من پەیوەندیەکەت تەحویل دەکەم. Okay. So let me read it one more time. Please hold. I'm putting you through right now. Okay. So number two. My other phone. So my other phone is the subject, which is it. For it, we have the verb be is. مۆبایلەکەی ترم زەنگ لێ دەدا پێم وایە ئۆفیسەکەیە ببوورە با بچم وەڵامی بدەمەوە باشە زەنگ لێ دەدات. We have what? Ring. Okay. Let me decrease the space. So that would be better. Sorry. Okay. My other phone is ringing. I think it is the office. Sorry, let me get this. ژمارە تەلەفۆنەکەی ترم زەنگ لێ دەدا پێم وایە ئۆفیسەکەیە با بچم ببوورە با وەڵامی بدەمەوە. Number three. Hang on a sec. Hang on a sec. I dash for his extension number. دەڵێت چەند سانیەک لەسەر هێڵ بە من سەیری ژمارەکەی تری دەکەم سەیری هێڵەکەی تری دەکەم. I. So here we have the subject I. So the verb be for I is am. I am. Look at here, guys. We have for I we have am. I am سیر دەکەم. I am looking for his extension number. I'm looking for his extension number. Okay. Let me bold it and correct my spelling. Okay. من سەیری هێڵەکەی تری دەکەم. Look at the subject. We have I. Then the verb be goes here right after the subject. Then we have the verb ing goes after the verb be. Okay. Let's go to number four. Number four is a negative sentence. Sorry, he dashed his phone. دەمانەوێت بڵێین ببوورە ئەو وەڵامی پەیوەندیەک تەلەفۆنەکەی ناداتەوە. The subject is he. The verb be for he is, of course, is. Look at the
the rule again. We have is for he. It goes right after the subject. Then we have the not. He's not, or we can say he isn't. He's not answering. He's not answering his phone. Okay. Look at the not goes here right after the verb be. We can also say he isn't answering his phone. He's not answering his phone. Okay. Number 5, maybe he dash down in the laboratory. Maybe he, the subject is he. For he, we have is. He is working down in the laboratory, or you can say laboratory. The accent is not important and the pronunciation is not important because the main is English. The point is English. Which accent would you like? You can pronounce it the way that you like, guys. Okay. Maybe he is working down in the laboratory, or as I told you, laboratory. Let me bold it. Number 6, we have 1 sec or 1 second. I for I. Bu I تمان here. I am just دەڵێت چەند سانیەک تاوەڕێکە یان سانیەک تاوەڕێکە من دۆکیومنتەکە دەکەمەوە لەسەر کۆمپیوتەرەکە. I'm just opening. Okay, I'm just opening the document. Opening. Okay, we have just between the verb be and the main verb. Okay, as you see, 1 sec, I'm just opening the document on the computer now. Number 7, don't hang up. They, here the subject is plural. For the plural subject, we have are. So, بۆ بکەرە کۆیەکانی مەچمان هەیە are. So, بکەرەکەمان کۆیە. They are. Don't hang up. Hang up واتە داخستنەوە. دایمەخەوە ئەوان they are. ئەوان دێنە ژوورەوە هەر ئێستا. They are coming. Okay. They are coming into the room right now. Okay. Let me bold it. Well, we'll go to the next slide. And here we have number, Here we have number 9. Okay. Number 8. I'll be with you, or I will be with you in a second or two. For I we have لەگەڵ ئایدا ئەممان هەیە. من خەریکی شتێکم یان خەریکی ئیشێکم وەک وایە بڵێ من دەچم گیراوە جارێ. I for I am just خەریکی ئیشێکم. Let's look at between the bracket, guys. خەریکی ئیشێکم. We have deal. I am just dealing. Okay, I'm just dealing with something. بۆیە تەفاسیلی نادەمێ لەبەرەوەی لەوانە ئۆنلاینەکەدا پێشەوەی ڕیکۆردی کەمەوە بە شێوەیەکی زیاتریش ئەوانەمان ڕوون کردوتەوە خوێندکاران. Number 9,
sorry my battery or my battery. Again, the subject is my battery, which is it. For it we have is. So داوای لێبوردن دەکەم، شەحنم پێ نامێنێ، با دوایی پەیوەندیت پێ بکەمەوە. Let me call you back later. Okay, it's running. Okay, it's running out. Let me call you back later. Let me hold this. Okay, so that was number 9, guys. Okay, guys, here we have vocabulary part. I just mentioned those that are in your book. خوێندکاران لێرە بەشی vocabularyمان هەیە، تەنها ئەوانە باز دەکەین کە لە کتێبەکەتاندا هەن. First we have we have opposites. پێچەوانەکانمان هەیە. The first one is same. The opposite of same is different. هەمان شت جیاواز. Then we have hold on and hang on. The opposite of hold on and hang on is hang up. لەسەر هێڵ بمێنەوە ئەوەیان دایخەیتەوە پەیوەندیەکە کۆتایی پێبێنی hang up. The third one is fast and slow. It's easy, fast and slow. Then we have silent letters. In silent letters we have some words between the brackets. We're gonna pronounce them together. You just have to pay attention to my pronunciation. How do I pronounce them? Let's start. Okay, the first one is right. As you see, we have W. So the W letter W has a rule. It's silent when it's at the start of a word before the letter R. W silent دەبێ کاتێک لە سەرەتای وشە دێت و لە دواشیدا بڵێن چی هاتووە PTR. Then we have E at the end. The letter E can be silent at the end of a word, but in most of the words that letter, although it's silent, it can affect the pronunciation of the vowel sound before it. It makes the vowel sound like longer. PTE لە کۆتایی وشەکاندا لە زۆربەی شوێنەکاندا سایلنتە، بەڵام لە هەندێک شوێندا هەرچەندەکە سایلنتە وشەکە، بەڵام ڤاوڵەکەی درێژتر دەکاتەوە. ئێمە لەم وانەیەدا باسی ناکەین. نمونەشمان هەیە، بۆ نمونە sit, sight. یەکە هەرچەندە سایلنتە ڤاوڵەکەی درێژتر کردوتەوە. Okay, we'll go to the next word. We have wrong again. We have W at the beginning of the word, followed by R. That's why it's silent. The third one we have might. Here, guys, we have the combination of GH after the vowel sound. It's always silent. You see? That combination. G and H together ئەم دوو پیتە بەیەکەوە G و H لە پێشیشی پیتێکی بجوێن هاتووە، بۆیە ناخوێندرێتەوە، سایلنتە، تەنها لە نووسیندا هەیە. Then we have listen. For T لە ڕاستیدا بۆ T یاسایەکی سابت نییە، بەڵام دەتوانین بڵێن there is a rule for the silent T, but it's always not a rule. It will help you, but we can say it will help you in most of the parts. If you see STEN or STLE or FTEN, usually the T is silent, but not always. Okay, guys? Agar hatu TEN ياخد STLE yan FTEN تان بینی تیەکە silent ناخوێندرێتەوە، بەڵام ئەمە هەمیشەوانیە.
هەندێک جار وایە تا occasionalە لێرە ئێمە شتیمان هەیە listen when you pronounce it then just keep the T and go to the E. Listen. The last one is colon. The letter N, we have the letter N at the end. The letter N is always silent when it's next to M. You see? هەمیشە پێتی M, N, silent ئەگەر بە دوای M دا هات ناخوێندرێتەوە. کەواتە ئێمە چیمان هەیە؟ column. Okay guys, I will pronounce them one more time. The first one is right. I just skip the W and start from the R letter. Right. Then we have wrong. Then might. Listen and column. We'll go to the next exercise. Our next exercise is at page 18. Let me write it down, the page number. 18. In that exercise, we have some expressions. The expressions are telephone expressions, and I mentioned them, and let's say I explained them in the previous class. As you see them, guys, we face them again. We have 8 pair of expressions. The expressions are the polite way of let's say talking on the phone. How do you talk on the phone? How do you ask for something on the phone? لەم ڕاهێنانەدا خوێندکاران 8 ڕستەمان هەیە. لەناو هەر ڕستەیەکدا دوو expressionی تێدایە، دوو دەستەواژەیان، دوو ڕستەی تێدایە کە دەستەواژەکان هەمویان تەلەفۆنین. ئێمە پێویستە بڕیار بدەین ئایا ئەم دوو دەستەواژانەی کە بە سلاش دیاکراونەتەوە هاومانان هەمان مانایان هەیە یاخۆت نا. ئەگەر هەمان مانایان هەبوو دەنووسین S لە تەنیشتی کە بە مانای هەمان شت یاخۆت هاومانە. ئەگەر هاومانە نەبوون دەنووسین D وەکو different واتە جیاوازن. So let's start. Do the pair of sentences mean the same thing or something different? Write S for same or D for different. Okay, let's go to number 1. Number 1, we have 2 expressions. Expression number 1, speak up please, and we have speak more loudly please. As you see, guys, here both of the expressions have the same meaning, as you would ask the person to talk loudly. Okay, so since they have the same meaning, we just write down S, which means same. لە خاڵی یەکەمدا هەردوو دەستەواژەکەمان هاومانان. speak up please سەوتت بەرزکە، داوا لەو کەسە دەکەی بە دەنگی بەرزتر قسە بکات. مادام هاومانان کەواتە ئێمە دەنووسین S. Number 2, speak more slowly please hold a moment. Here we have 2 different expressions. You see, guys, because the situation is different. The first one is speak more slowly. In that we use it to when you ask the person to slow down before confirming the information. But I told you in the previous class, if you are going to give an important detail, make sure that you say it slowly and clearly so as to let the person to understand you. Of course, if you are making the phone call.
ئەم دەستەواژەی یەکەم speak more slowly please داوا لەو کەسە دەکەی کە بە هێواشی قسە بکات کە لەوانەیە ئەو بە خێرایی قسە بکات و تۆ لە ئەکسنتەکەی تێنەگەی تۆش وا پێویست بکات زانیاریەکان بنووسی یان تۆماریان کەی لەو کاتەدا تۆ بۆی هەڵە نەکەی داوای لێ دەکەی کە بە هێواشی قسە بکات. The second expression is please hold a moment. We use that expression to ask the person to wait for a moment. It means you ask that person to wait. دەستەواژەی دووەم hold a moment واتە لەسەر هێڵ بمێنەوە کەواتە ئێمە ئەم دوو دەستەواژەمان هەیە لە خاڵی دووەمدا هەردووکیان ماناکانیان جیاوازە کەواتە پێویستە PTD بنووسین وەکو different. Okay, number 3 I didn't catch that and I couldn't hear that. Here we have two expressions. They have the same meaning. We use them at the same situation. When you talk to someone on the phone and you did not understand anything, so you would ask the person to repeat. You see, I didn't catch that. I couldn't hear that. Both have the same meaning. تێنەگەیشتم لەوەی کە تۆ دەیڵێ یان وەکو دەڵێ گوێم لێ نەبوو کە مەبەستت چییە. طبعاً کات مانای زۆری هەیە بەڵام لەم ڕستەیەدا کە بەراورد کراوە لەگەڵ hear دەتوانین بڵێین هەردووکیان هاومانان. لێرە بە مانای ئەوە دێ گوێم لێ نەبووە کەواتە ئێمە دەبێت لە تەنیشتی بنووسین s کە ئەم دوو ڕستەیەمان هاومانان as same. Number 4 I couldn't hear you. I'm afraid I didn't understand what you mean. Here we have two different expressions, guys. لێرە دوو دەستەواژەی جیاوازمان هەیە خوێندکاران. The first one is I couldn't hear you. I'm afraid. They are different and the situation is different. When you say I couldn't hear you, I'm afraid من گوێم لێ نەبوو داوای لێبوردن دەکەم گوێم لێ نەبوو لەگەڵ ئەوەیان کە دەڵێ تێنەگەیشتم حاڵەتەکەیان جیاوازە و ماناکانیشیان جیاوازە. So we will write down D as different. Number 5 we have can you read that back to me? Can you take a message? Again we have two expressions. Sometimes you have to confirm the information. So you would say can you read that back to me? هەندێک کات پێشەوەی زانیاریەکە بە تەواوی بنووسی داوا لەو کەسە دەکەی کە دووبارە بۆت بخوێنێتەوە بۆ ئەوەی دڵنیابی کە تۆ زانیاریەکەت تەواوە. But the second expression is for another situation. For example, you call somewhere but the person you want to talk to is not available at the moment. So you might say something like can you take a message? There's also an alternative for that. It will be can I leave a message? بۆ ئەم دەستەواژەیەمان بە دوو شێوە دەتوانین دەری ببڕین. هەندێک کات ئەو کەسێک کە تۆ پەیوەندیت پێوی کردووە لەوێ نییە ناچاری پەیامێکی بۆ بەجێ بهێڵی پەیامەکەش دەتوانرێت بە دوو شێوە بەجێ بهێڵدرێت. دەتوانی بە دوو شێوە بڵێین داوای بکەی دەتوانی بڵێ can you take a message دەتوانی پەیامەکەم بنووسی یان can I leave a message من دەتوانم پەیامێک بەجێ بهێڵم. ئێستا ئێمە لێ دوو دەستەواژەی جیاوازمان هەیە لە یەک بۆیە دەبێت بنووسین D as different. Okay guys, let's go to number 6. We have let me read that back to you. Let me just check I've got that. Here we have two expressions. لێرە دوو دەستەواژەمان هەیە. They have the same meaning. We use them to make sure that we got the message. واتە چۆن تۆ پەیامێکت وەرگرتووە پێش ئەوەی پەیامەکەت تەواو کۆتایی پێ بهێنی دووبارە بۆ ئەو کەسە دەیخوێنیەوە لەوانەیە ئەو شتێک کە وەرت گرتووە ژمارە تەلەفۆن بێ تۆ
تۆ پێشەوەی کۆتایی بە پەیوەندیەکە بێنی ژمارەکە دووبارە بوو ئەو کەسە دەخوێنیەوە کە بزانی ڕاستە یاخۆتنا. ڕێگایەکی تریش هەیە، دەستەواژەیەکی تریش هەیە. بۆ نمونە دەتوانی بڵێ sorry to interrupt, but before you continue, can I clarify what you said? And then you would say the information. For example, you might repeat the phone number, the address, whatever the important details are. It is kind of checking what you got. چۆن ئەوەیان وەکو گوتم تۆ ژمارەکە دووبارە بۆ ئەو کەسە دەخوێنیەوە بۆی دڵنیابی کە ژمارەکەت تەواوە، لەوانەیە ژمارە بێ، ئەدرەس بێ، هەر شتێک بێ، چێکی دەکەی بزانە پەیامەکەت تەواوە یاخۆت نا. هەردووکیشیان یەک مانایان هەیە کەواتە دەنووسین S. Same. Number 7. Here we have two different expressions. The first one is, would you mind repeating that? Here you would ask the person to repeat the information. Sometimes you can just say sorry. Just say it with a sort of rising in a voice as if in a question. Sorry. دەتوانی هەندێک جار تەنها وشەی سۆری بەکاربێنی بۆ ئەوەی کە داوا لەو کەسە بکەی بۆ دووبارە بکاتەوە، بەڵام بە شێوەیەکی پرسیاری. Sorry. The second expression is can you call me back? Can you call me back? Here the meaning is different. You would ask the person to call you back later. If you are busy, you would just say, sorry, I'm busy right now, or maybe you would say, I'm dealing with something, can you call me back later? لێرەیاندا تۆ داوا لەو کەسە دەکەی کە دواتر پەیوەندیت پێ بکات کە لەوانەیە مەشغوڵ بی. کەواتە ئێمە ئێستا دوو دەستەواژەی جیاوازمان هەیە. بۆ دەستەواژە جیاوازەکان ئێمە PT دیمان هەیە کە بەواتای different days. Number 8 and the last one. Okay guys, in number 8 we have two expressions again. Sorry you've lost me. I didn't understand you. I'm afraid. Okay, so the expressions have the same meaning. Why? Because if you say sorry you've lost me, it means I didn't get you or I didn't understand. They give the same meaning. خوێندکاران ئەم دوو دەستەواژەش هەمان مانایان هەیە. بەواتای چی دێن؟ Sorry you've lost me. ئەگەر تۆ بە کەسێک بڵێ sorry you've lost me بە تەلەفۆن، بەواتای ئەوە دێ وەک چۆن وایە بڵێ پەیامەکەت نەگەیشت، واتە لێت تێنەگەیشتم کوتت چی. هەمان مانای I didn't understand it. So they have the same meaning. We have S'یشمان هەیە بۆ ئەو ڕستانەی کە هەمان مانایان هەیە. Okay, let's go to the next exercise. Next slide. In that exercise, we have matching. You see, this is a matching exercise, which is at page 21. We have 9 phrases with the responses. Responses are A to I. Okay. خوێندکاران ئەم ڕاهێنانە بێگەاندنە، پەیوەندیشی بەماناوە هەیە. ئەمانە دەستەواژەکانن، لێرەش بەم شێوەیە وەڵامیان دەدەیەوە، واتە تۆ بە تەلەفۆن لەگەڵ کەسێک قسە بکەی، ئەو کەسە ئەم دەستەواژانە بەکاربێنێت، تۆ دەتوانی بەم شێوەیە جواب بدەیەوە یاخۆت بەعکسەوە. دەستەواژەکان لەوانە ئۆنلاینەکەدا بە ڕوونی کردومەتەوە کوردی، بەڵام ئێستاش دووبارە دەیانکەینەوە کوردی و هەمووشیان وەڵام دراونەتەوە. Number 1. I think I've got the wrong number. Sorry to have bothered you. Look at number B. Number B. That is okay, no problem. دەڵێ پێم وایە ژمارەیەکی هەڵم لێداوە، ببوورە کە بێزارم کردی. لە خاڵی بیدا کە ریسپۆنسە وەڵامەکەیەتی دەڵێت ئاساییە، کێشە نییە. Number 2. Thanks very much for your help. سپاس بۆ یارمەتیدانت.
not at all or not at all. Is there anything else I can help you with? Okay, let me go back to you. Okay. خاڵی دووەم سپاس بۆ یارمەتیدانت، زۆر سپاس بۆ یارمەتیدانت. جی لە وەڵامدا شایانی نییە هیچ شتێکی کە هەیە لە دەستم بێ دەتوانم هیچ کە یارمەتی بدەم، هیچ شتێکتر لە دەسەڵاتی مندا هەیە. Number 3 Sorry I must go now. ببوورە پێویستە ئێستا بڕۆم. Number I Yes me too. بەڵێ منیش پێویستە بڕۆم. Number 4 Bye have a good weekend. خواحافیزی دەکات و دەڵێت کۆتایی هەفتەیەکی خۆش واتە کە دەکاتە بڵین ڕۆژانی هەینی و شەممە. Number D You too bye. واتە هیوای کۆتایی هەفتەیەکی خۆش یان شوێکی خۆش بۆ تۆش لەگەڵ خواحافیزی. Again bye. Number 5 Don't forget to give me a ring on Friday. And number A is Don't worry I won't. He says لەبیرت نەچێت ڕۆژی جومعە زەنگم بۆ لێ بدەی. The response is don't worry I won't. نیگەران مەبە. When you say don't worry I won't, it means don't worry I won't forget to give you a ring on Friday. نیگەران مەبە بیرم ناچێ ڕۆژی جومعە زەنگت بۆ لێ بدەم. Number 6 Nice talking to you. Nice talking to you too. خۆشحاڵ بووم کە قسەم لەگەڵ کردی منیش هەروەها. Number 7 Give my regard to Sheila. سڵاوم بگێنە بە شێلا. Number 8 and to Martin and the kids. بە مارتن و منداڵەکانیش یعنی ئەو سڵاو بۆ شێلا دەنێرێ ئەویش بۆ مارتن و منداڵەکان. Number 8 Don't worry I'll give her your message. نیگەران مەبە پەیامەکەتی پێدەگەێنم. Thanks. Number 8 is thanks. Number 9 and the last one So we'll expect you on Thursday. ئێمە چاوەڕێت دەکەین لە ڕۆژی پێنجشەممە. Number E That is right looking forward to do it. وەکو دەڵێ چاو لە ئاسۆم بە پەرۆشەوەم بۆ ئەو کاتە. That is right looking forward to do it. بە پەرۆشم تا ئەو کاتە. Okay guys, we go to the next exercise which is at page 22. That exercise includes 10 requests. We have 10 requests. Each request starts by can or could and ends by the question mark. So we have a blank in the middle of the sentence, and we have the first letter of the word. The exercise says write in the missing word in each request. ئێمە چەند دەستەواژمان هەیە بڵین چەند ڕستەمان هەیە ڕستەکانمان requestن واتە داوای شتێک دەکەی یان یارمەتی پێشکەش بە کەسێک دەکەی هەمویان پرسیارین و یاخود بەکان و کودیش دەستیان پێ کردووە لە ناوەڕاستی ڕستەکاندا بۆشاییمان هەیە لە سەرەتای بۆشاییەکاندا پیتی یەکەمی وشەکەش نووسراوە ئێمە دەیخەمڵێنین واتە گێس دەکەین کە ئەو وشەیە دەبێت چی بێ. Okay, so let's dive in the exercise. First one is can I H your name? H, we have H. So for H we have. Can I have your name? دەتوانم ناوت بزانم. Can I have your name? So the second one could you S that for me? داوای لێ دەکات کە بۆی سپێڵکایان پیتەکانی بڵێ. Okay, we have spell. Could you spell that for me? دەتوانی بۆم سپێڵکەی؟ So the third one is can you G okay me your number دەتوانی ژمارەکەتم دەیە؟ Can you give me your number? Can you give me your number? Okay. So number 4 is can I
دەتوانم یارمەتیت بدەم. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Okay, let's go to number 5. Number 5. Could you we have C. دەتوانی دوایی زەنگ لێ بدەیەوە تەلەفۆن بکەیەوە. Call again. Could you call again? Number 6. Can I A. What is about? دەتوانم پرسم دەربارەی چییە? We have A. So let's ask. Can I ask what is about? What is it about? What is about? So number 7. Can I L a message? Can I leave a message? Can I leave a message? ئەم ڕاهێنانە زۆر ئاسانە خوێندکاران، هەموو دەسەواژە و ڕستەکانمان خوێندووە، ئێمە ئەم دەربڕینانەمان هەمووی خوێندووە. Number 8. Can we T now or later? دەتوانین ئێستا قسە بکەین یان دواتر. Okay, we have talk. Number 9 we have could you as I call دەتوانی پێی بڵێ کە من زەنگم لێ داوە تەلەفۆنم کردووە. We have is, so we would say. Okay, so let me bold it. So we'll go to number 10 and the last one. Can you tell them T, okay, T-E-L-L. Can you tell them I rang? دەتوانی پێیان بڵێ کە من زەنگم لێ داوە. Okay guys, that was the exercise number C, which was at page 20. Okay guys, that was today's lesson. Hope you enjoyed the class and see you next class. Bye bye.